Hi, Aaradhya. Aaradhya. Hi. Kai. Thank you. ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് എല്ലാത്തിനെയും മല്ലു തന്നെ വിളിക്കില്ല. കുട്ടപ്പൻ്റെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് വെട്ടിക്കളടാ. ഒരു മൂടില്ല പ്രസ്മീറ്റ് മൂടാ ആ മതി ഞാൻ വേറെ സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നു. ആരെ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ല. ഇരിക്കാൻ പറയണോ? ഇരിക്കാൻ പറ. ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. പുള്ളി മാറും. മാറാൻ സാരി ഏതാ ബ്രാൻഡ്? സാരി ഏതാ ബ്രാൻഡ്? By the way, Satya. നീലക്കുവിനെ അറിയാവുന്ന കൈകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഹലോ
എന്താ പോയി ഞാനിപ്പോ എന്തിനാണ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത് ആർക്കും ശരത്തെ തട്ടല്ലേ രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ഒരടി മതി. അതെന്താ പറ്റില്ല എവിടെ കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് ഇതെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു തെറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യല്ലേ മാറ്റിക്കുക കാര്യമില്ല. ഇവിടെ വന്നിട്ട് പ്രൈവറ്റായിട്ട് സംസാരിക്കണം ഇവരെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാം. പുള്ളി ഇങ്ങോട്ടെങ്ങനെ ചാടി വരും. എന്താ അത്? എൻ്റെ കാണികൾ ഇവിടെ മുഴുവൻ അല്ല അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയും. പ്ലീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്ക് നേരിട്ട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. സാരി എന്ന സിനിമയുടെ പ്രചരണാർത്ഥമാണ് ശ്രീ രാംഗോപാൽ വർമ്മയും ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ രവി വർമ്മ, അതുപോലെ സിനിമയിലെ നായിക ആരാധ്യ ദേവി, സിനിമയിലെ നായകനാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതിനായകനാണോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, സത്യ, അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരെയും നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. രാംഗോപാൽ വർമ്മ സാർ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ വരുന്നത്. അദ്ദേഹം കേരളത്തെക്കുറിച്ച്, മലയാള സിനിമയെല്ലാം വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. നമ്മൾ കണ്ടു മാർക്കോ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിലിട്ട പോസ്റ്റ് ഭയങ്കര വൈറലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ആദ്യം വർമ്മ സാറോടുകൂടി തന്നെ ആരംഭിക്കാം. രാംഗോപാൽ വർമ്മ സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Thank you. I think what I understood, Mrs. Satish said, it's the first visit of mine to Kerala, and I only have connection with Kerala with Mohanlal sir, who worked with me in company a long time back, and after that the second Malayali artist I worked with is Aaradhya. And I didn't have time to explore Kerala to see. This is what I'm hoping to do next time. Now, coming to the film, Saree is basically a psychological thriller. It's, I mean, in the times of social media, whatever, when love becomes obsession and relationships happen very fast without anybody knowing about anybody. It is a very dark thriller set against that kind of a background. Yeah, this is briefly what I wanted to say about.
And if you want to show the things, yeah. ആരാധ്യ മലയാളികൾ ആയ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് 2 വാക്ക്. Hi. Hello. So this is my debut movie, first movie ആണ്. എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചോദിക്കും, ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം പറയാം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? ആദ്യം അത് ചോദിക്കട്ടെ. അല്ല, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം. ഒന്ന് സത്യ കൂടി 2 വാക്ക് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. സത്യ will say few words about his character. Hi. And How are you? All are So good. everyone saw trailer? Yes or no? Okay. So, that's it. My also has a debut movie. I'm from North New Delhi. That's it. he's the producer of the movie. Devi, Shankar Devi, you want to speak? Okay. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. മലയാളത്തിൽ ചോദിച്ചോളൂ, ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മൈക്ക് തരാം. മൈക്ക് വേണം? മൈക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈക്ക് തരാം, അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ. മൈക്ക് വേണം. മൈക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എൽദോ നീ എന്നെ അടിച്ചിട്ട് സാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വസ്ത്രമാണ്. പക്ഷെ സാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോസ്റ്ററിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു സെക്സി ഫീല് നൽകുന്ന ഒരു മൂവിയാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും. സാരിയോടാണോ ഇതിൽ കാമുകിന് പ്രണയം, അതോ സാരി ഉടുത്തിരിക്കുന്ന? See, there are 2 parts to it. Saree as a title I wanted because lot of times when some kind of a violence or atrocities against women happen, we keep hearing political guys and various people, they're saying because of the kind of clothes she wore and all that. So there's a kind of a negative connotation. But someone wearing a saree also is being subjected to the same, is one point I wanted to make. Now coming to the glamour aspect, that is because she is playing actually a very girl next door, a middle class girl of anybody can identify with. But Satya's character basically looks at her because he's possessive and he kind of thinks he owns her and she should only belong to him. That is his fantasy, what we are showing in the film. So that is where the difference between the glamour and the realistic character comes. What is the reason to give a tagline like for him no means yes? See, the reason mainly actually I kind of reverse copied that from Pink film, because in Pink, Amitabh Bachchan's film, they always say if no means a no, you know. So that is when you respect a woman. So if she says no, that is the final. But here, going by the character of the antagonist, for him no sounds like yes. Yeah. So that is the whole point of the story. Yeah. ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ആരാധ്യയോടാണ്. ആരാധ്യ ഇതിനു മുൻപ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാനൊരു നാട്ടിൻപുറത്തുകാരിയാണ്, ഒരിക്കലും ഓവർ എക്സ്പോസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുകയോ അതുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന്. പക്ഷേ ഇതിൽ ട്രെയിലറിലൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യില്ലെങ്കിലും ഇതിലിറങ്ങിയ പാട്ടിൽ ഭയങ്കര ഓവർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പോസിംഗ് ആണ്. അത് രാം ഗോപാൽ വർമ്മ എന്ന ഒരു ഡയറക്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വേഷം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്താണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം? ഗ്ലാമറസ് വേഷമാണ്. ഞാനിത് ഓൾറെഡി ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സി ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇപ്പൊ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് മൈ ഫീലിംഗ്സ് ബാക്ക് ദെൻ. സി ആ ഒരു പോയിന്റില് ഞാൻ വന്ന സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് വാസ് സോ ഡിഫറെന്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ചിന്താഗതിയിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, സി ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ഡു ഗ്ലാമർ റോൾസ് ആൻഡ് ഓൾ, ബട്ട് നൗ ഐ ബിലീവ് ബീങ് ആൻ ആക്ട്രസ്, it only that diversity only going to fuel your craft. And this character is a very girl next door, and so she is actually abhi sorry trailer നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു വളരെ ഗേൾ നെക്സ്റ്റ് ഡോർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ കംപ്ലീറ്റ്ലി അതൊരു ഡീ ഗ്ലാമറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. പക്ഷേ
ഞാൻ സ്റ്റോറി സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ട ശേഷം ഡയറക്ടറും അതുപോലെ രാമും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, സി ദി തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ആ സ്റ്റോക്കറിന്റെ ഇമാജിനേഷനിൽ പുള്ളിയുടെ ഫാന്റസീസിൽ പുള്ളി കരുതുന്നത് ഷീ ഈസ് എ വെരി സെക്സി ഗേൾ, ഷീ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് ദാറ്റ്. സോ അത് നമുക്ക് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാം, അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സെർട്ടൈൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്ലാമർ നമുക്ക് ഈ മൂവിയിൽ കാണിക്കേണ്ടി വന്നു. ആൻഡ് യാ, സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ഒരു റിഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. For me now, glamour has a lot of definition. It is not about clothes. It is actually kind of an emotion. Glamour it depends from ഓരോ വ്യക്തികളിൽ അത് ബാധിക്കും. ലൈക്ക് ഡിപ്പെൻസ് ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ. ചിലർക്ക് അതൊരു വസ്ത്രങ്ങളിലായിരിക്കാം, ചിലർക്ക് ഇമോഷൻസ് ആയിരിക്കാം, ഫീലിങ്സ് ആയിരിക്കും. സോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഗ്ലാമർ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡെഫിനിഷൻ. അന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വളരെ റിഗ്രസീവ് ആയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് ട്രോളുകളും കാര്യങ്ങളും പോകുന്നുണ്ട്. അന്നത്തെ 22-കാരിയായ എന്നെ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഭാവിയിൽ കുറ്റവും പറയാൻ പോകുന്നില്ല. സോ എൻ്റെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് അതിന് ആവശ്യകരമായി ആൻഡ് ഭാവിയിൽ ഇനി എനിക്ക് ഐ എം ഓപ്പൺ ടു ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് റോൾസ്. യാ. And just to clarify one, as far as our glamour quotient in Saaree is concerned, it's not my mistake or Aaradhya's mistakes, it's his mistake. Because if he imagined like that, what can we do? സാർ, ഇതിലേക്ക് പുതുമുഖങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പുതുമുഖങ്ങളെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? I think it's not about new faces or established faces. It's about every film will have a certain. I wanted it to be very relatable. The story. It can happen to any girl anywhere, this kind of a story. So I thought the audience watching can immediately relate to this can happen to me, this can happen to the girl next door. So New Girl I thought will be more realistic, and as far as that is concerned, and then even Satya's character also, like this, they both met randomly without knowing each other, so they grow in the audience's mind as the story progresses. ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സാറിനോട്. സാർ, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അന്തരിച്ച നടി ശ്രീദേവിയെ സാർ ഒരുപാട് സാറിന് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു, ആ ഒരു നടിയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന്. ആ ശ്രീദേവിയെ പോലെ തന്നെയാണ് ആരാധ്യയും കാണാനുണ്ടെന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആരാധ്യ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവിയിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന് തോന്നിയത് ശ്രീദേവി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു അതുപോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ? ഗ്ലാമർ ആയാലും See, there are 2 points. Like, you know, because when I was a teenager in college, I felt I was very, very influenced by Sridevi, and I have a tendency to look for something resembling Sridevi in every heroine, in everyone, at least who I connect to, depending on, of course, the film and the role. So when I initially saw the reel of Aaradhya, when I posted that, even the comments, a lot of people commented on the Twitter that she reminds you of Sridevi, you know. So like reminds you means like them I'm talking about. We put the comments. So I think that thing got stuck there. Yeah. But I would like to say, it's not. I mean, I don't think it's fair to compare any 2 actresses for that matter, especially a legend like Sridevi. She's been, I mean, for more than 30 years, she's been a superstar, you know. But having said that, I felt, I mean, without any experience of a film institute or doing even short films, Aaradhya has done a remarkable performance in the film in terms of everything. Yeah. Yeah, okay.
ഓക്കെ, പണ്ട് എൻ്റെ പേര് ശ്രീലക്ഷ്മി ആയിരുന്നല്ലോ. എനിക്ക് ശ്രീലക്ഷ്മി എന്നുള്ള പേര് പണ്ടേ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. ഞാനിവിടെ കുറ്റമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല, കാരണം നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 or 6 ശ്രീലക്ഷ്മി ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേര് വേണമെന്നോ പണ്ടേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും എപ്പോഴും പറയും, എന്തിനാ എനിക്ക് പേരിട്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും, എനിക്ക് സ്ക്രീൻ നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊരു അവസരം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഐ തോട്ട് വൈ നോട്ട്, ബിക്കോസ് I think Sreelakshmi is a very traditional and a conventional name. So at that time, my parents and Ram suggested me some names, and among that, I liked Aaradhya. എനിക്ക് ആരാധ്യ എന്നൊരു പേര് കുറച്ചുകൂടി ട്രഡീഷണലും വെർസറ്റൈലും ആയിട്ട് തോന്നി. So I picked it. Yeah, now I'm Aaradhya. Hello, sir. Only thing I feel I like about Sreelakshmi is, but me and my producer Ravi Verma, we are expecting a lot of Lakshmi to come from Saaree. Sir. Yeah. So when you narrate when you write horror movies, how do you narrate them? That's a very unusual question, you know. But I have a tendency to narrate it in shots. Yeah. And I'll also, most of the camera movements also I start narrating. Yeah. एंड ऑल्सो मैंने आपके बहुत सारे मूवीज देखे हुए हैं, तो आप मोस्टली आप न्यू फेसेस को ही लाते हो. दैट करेज यू हैव. सो ये कैसे, दैट मीन्स फ्रॉम वेयर डिड यू गेट No, दैट? I won't say courage. I would say that it's like, you know, for example, I feel new actors bring a lot of believability, because established actors will always have a baggage. They develop images, and you'd expect something from them. They're based on their previous films. But in the new actors, there's no baggage. That creates a very heightened sense of reality. Yeah. क्या अट्रैक्ट किया था एक्चुअली आराध्या में आपको? ऑफ कोर्स साड़ी तो होगा, येलो साड़ी, राइट? Yeah, but I think she in the yellow saree. But if the same yellow saree is worn by somebody else, obviously I won't be attracted. Yes. Yeah, the point is the person eventually. Yeah, I felt that there was a strong screen presence, you know, when I first saw her reel, and obviously as a filmmaker, out of my experience, I will have the eye to see something which can be of certain value on the screen. And then I also could see the subtlety of her performance. I mean, having that ease even in front of a camera, shooting a reel also, it requires a lot of ease in the actor. So what is a camera friendly personality. Yeah, that's what it was. Yeah. ओके, अभी ये सेकंड प्रोजेक्ट है एक मलयाली आर्टिस्ट के साथ. सो व्हाट्स अबाउट योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट विद आवर? No, that details I'll tell later. ओके ओके. ऑल्सो आई हैव हर्ड अबाउट रजनीकांत. आपने एक बार रजनीकांत सर के बारे में एक बार बोला था, तो वो क्या था? See, I think that this being misconstrued. See, I was talking about how technology defines stardom. So I gave 2 extreme examples. I said, see, Rajni sir is an actor, is a superstar. Now the superstar element, I think it's because of the slow motion camera. See, no actor I ever saw in my entire life who looks better than Rajnikant when he's walking in slow motion. You know, see, if you look at any kind of a meme or a trailer, that's what works. So I said, if the slow motion camera is not there, I'm not very sure how big a superstar it will be there. But that's actually a compliment, what I meant. Similarly, I said Charlie Chaplin would have never worked if he came after the 24 frame camera was invented. If he came as an actor, he probably would have never become a star. So that was just giving a few examples of how a specific kind of technology can make something work. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആരാധ്യ, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് സർ? പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആണോ ആള്? ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു സാരി. കാരണം ആദ്യത്തെ മൂവിയാണ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റി. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെതായ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. പാഷനേറ്റഡ് ആയിരുന്നോ? ആക്ടിംഗ് ആയിരുന്നോ ഇഷ്ടം? മോഡലിംഗ് ഞാൻ ആയിരുന്നു? ഒരിക്കലും മോഡലിംഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പറയാം. കാരണം അത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ റാൻഡം ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് തരിക. അല്ലാണ്ട് ഞാനത് മോഡലിംഗ് ഒന്നും അല്ല. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ആഘോഷമായിട്ട് പരിചയപ്പോഴത്തേക്കും വെറുതെ ഇങ്ങനെ 2-3 റീല് ചെയ്തു. അത് റാം കണ്ടു, അങ്ങനെ അങ്ങ് സംഭവിച്ചു. ആക്ടിങ് എനിക്ക് പണ്ടേ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഞാൻ ചെറുപ്പത്തില്
8, 9, 10th ഞാൻ ഡ്രാമാസിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു സാധാരണ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്കത് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ എപ്പോഴും പഠിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുക, ജോലി നേടുക, അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ അങ്ങ് കുഴിച്ചു മൂടി മൈൻഡിൽ. പിന്നെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്, എല്ലാം ഒരു ഡ്രീം പോലെ. So Saaree release ചെയ്യുമ്പോൾ what you feel now? Not to be very honest, I don't feel and I don't expect anything because ഇത് എല്ലാം ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഐ എം നോട്ട് ലൈക്ക് ഇത് ഹിറ്റാകണമെന്നോ ഒരു ബ്ലോക്ക് ബാസ്റ്റർ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേ അല്ല. ബട്ട് ഫോർ മീ ദിസ് വിൽ ബി ദ മൊമെന്റ്സ് ആൻഡ് എവറിഥിങ് ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് ഐ വിൽ ചെറിഷ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. യാ. Hi. Hi. Namaste. नमस्ते। कैसे हो? बढ़िया एकदम। केरला पे पहली बार आ रहे हो? Yeah, this is my first time. So अब आगे आओगे? Of course आऊँगा, प्रोजेक्ट करूँगा तो। अच्छा, ये आपका फर्स्ट मूवी है ना, राइट? Yeah, it's my इससे journey. पहले आपने कुछ किया है? Yeah, some cameos in TV serials and theatre. ओके, अब कैसे कनेक्ट हो राम सर से? So, कास्टिंग कैसे किया? Actually, I gave a normal audition. I saw a requirement on Instagram, then I applied for it. After 3 months, RGV production called me and they told me RGV sir wanted to speak with me. So that's a process. So how was the experience actually? Yeah, it was an amazing experience. मैंने देखा, ट्रेलर पे देखा. Okay. You're a good actor actually. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you. All the best. Thank you. Thank you. You are very handsome. Oh, really? Thank you. आप एक साइको लग रहे हो बोल रहे हैं. Oh, psycho. उसके अंदर एक psycho Actually, I believe as an actor to challenge yourself. Like, according to me, playing romantic hero character is very easy, but dark and terrifying villain character is difficult, according to me. Yeah. In your ചോദിക്ക്, മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കടാ. എടാ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു. ലവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുവർ വിഷനിൽ എന്താണ് ലവ് ഇതിൽ അഭിനയിച്ചു. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാരി ഉടുത്ത ഒരു സ്ത്രീയോട് തോന്നുന്ന ഒരു ഭ്രമമാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ലവ്. വാട്ട് ഇസ് യുവർ आपका क्या विजन है लव के बारे में? लव लव काम नॉर्मल लव. ലവ് എന്താണ്? ലവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ലവിന് ഒരുപാട് മീനിങ്. इश्क इश्क इश्क. You saw in trailer, it's not love. It's Yes. obsessed for Aaradhya. My character is very obsessed for Aaradhya. It is not love. You saw जो भी आपने देखा इसमें ग्लैमर या जो भी है वो is my point of view. Because my character name is Kittu in movie, so is very obsessed for Aaradhya in movie. So that's not a love. इन रियल वो पूछ रही है कि आप रियल में लव के बारे में आप क्या बोल सकते हो अबाउट इश्क. Yeah, love Real is इश्क. good, but अभी तो मैं छोटा हूँ. अच्छा, इतने छोटे हो. उस पे नहीं दिख रहा था. फोकस करना है. अच्छा, इतना आइडिया नहीं है मुझे. okay. आगोश है आगोश वैष्णव. Will you please ask the question to the producer, no? Yeah. See, initially it was that, but he had some previous commitments, and at the point of time he wanted to start the thing, he was not available, so we were in a certain time bound to do it. So we're going to do some other project after this year. And one more thing I want to tell in continuation to what Satya was saying. Satya, I don't know if you like what I say just now. I feel, in spite of him being a very handsome guy, I don't think he'll ever get any girl after they see Saaree. Because he's so good in the film as an actor, so they will think that is the real him. बट एवरीवन इज नॉट लाइक दैट नो. जो दिख रहा है वो है होता नहीं है ना. No, I'm just joking, yeah. The story of Vivek, you cast Vivek for the company movie. You already that story we told
See, I mean, there is half truth in that. Half truth is like when I first saw him, I was in little two minds about whether he can play this rough gangster who's in some kind of comes from a gully or a mohalla. And then when he did his get up, the makeup and all that, he came. I was very convinced after that. But the fact that he lived with the gangsters and lived in that, that I think is a little exaggerated. Yeah. Yeah. That same story, we already mentioned that movie. Yeah, I mean, that's what. Yeah, you know that movie? No, I didn't see that. No, definitely. अपने आप को बाकी मलयाली പറയണോ ഹിന്ദി പറഞ്ഞു അവന് ഹിന്ദി അറിയാം ഹിന്ദി പറയട്ടെ Didn't understand anything. അല്ല മലയാളത്തിൽ പറ See, the point, any kind of a film, when you do it in different languages, because we feel that the basic subject matter is very relatable to no matter, because it doesn't have a cultural background, it doesn't have a nativity. It is just about a man-woman emotion. In that sense, both me and the producer, we felt that it can be connected to any audience, anywhere in any language. That's the reason we are making it. ആറാട്ടം എന്നറിയില്ല I mean, the same thing we are doing actually. If you look at it, even earlier times also, every film used to be dubbed depending on the timings and all that. Now I think in the latest trend, the intention is to, even at the starting time itself, we decide in how many languages to release and trying to do it at the same time, which is what is called the so-called pan-India or whatever. I think it is more organized now. At that time it was just happened, I mean, just by default. അതിനെപ്പറ്റി See, around first time ട്വിറ്റ് ചെയ്തില്ലേ can someone tell me who she is അതെൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയിലായിരുന്നു സോ അതോടെ ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ അന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് സാരിയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ തീർന്നു സോ സോ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഐ നെവർ ഹാഡ് എ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി നെവർ എവർ ഹാഡ് എ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി സോ ഹി ഗേവ് മി ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി താങ്ക് യു Well, see, she was the star of the film we are doing, and the entire unit wanted to celebrate her birthday because of that, yeah. You are two assistants working on the filmmaker and maker. Sameer Rai and Amanlila, yeah. and still you are back with them. I just spoke to Amanlila just now. Yeah, yeah. You have planning any to do movie in Hollywood with Amanlila? Not really, because I don't think I can make a film unless I know the language. That will be the main thing. Yeah. They are trying to become a cinematographer, unfortunately become a filmmaker in Kerala. Why? Unfortunately, they're doing so well. Yeah. ആരാധ്യ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് അതായത് ഒരു നടന്റെ സ്ഥാടം എത്രത്തോളം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും തിയേറ്ററിലേക്ക് ആളെ കയറ്റാൻ ഒരു കണ്ടന്റിന് ഉപരി രാംകുമാറിനോടാണ് The stardom of a actor, so how he can help to get pushing the watch the movie again. See, I mean, it happens. See, there are two elements to a film being watched. One is who's there in it, which means like someone you already know, you have seen, who's an established actor, and everybody knows. The second is what is it about? For example, when I say two people is because it looks so realistic what is happening. So I think is that the difference in terms of what I was explaining just a couple of minutes back, the believability factor and his expression, and because both of them are such fine actors, when you see the trailer, they don't look like new actors. They seem like professionals, you know.
So that is going to bring in a reality which established actors sometimes might not. That is my belief. Yeah. Because I never worked with Mammootty, you know. Obviously, I know him as an actor. He's a fantastic actor. But I spoke about Mr. Mohanlal because I worked with him. Yeah. No, I never met him. सर आप इसी टाइप के मूवीज क्यों सेलेक्ट करते हो like that means psycho type or horror types? I mean, I definitely have a tendency to be attracted to the dark side of drama, you know, in terms of extreme people. But I also made Rangila, so that is not at all this type. Yes. Yeah. Yeah. Yambu's biggest movie from Kerala. So you are one person who visited the sets and we and Aaradhya together. How was the experience? Yeah, see, actually, I wanted to meet Viraj for something, and that time he was shooting this film, Palakkad. So I just went to see there, and I also didn't see Mr. Mohanlal for a very long time. So I just thought it would be nice, and it was a very good experience. Yeah. So you want another gangster film? Yeah. Soon. Yeah. I can't tell you the time, but yes, yeah. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി. ഞങ്ങളുടെ ഈ സിനിമ മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് റിലീസിങ് ഓൺ മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.